actually give you some. I'm actually here to give you some information about Macquarie University. Да, Oh, собственно, Christina, сегодня would you like to do the translation? Yeah, 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 I think, as we yeah. can speak Mm-hmm. both, so yeah. Сегодня с нами Yeah. участвует в вебинаре представитель университета Маквари Кевин Хуанко, региональный представитель международного отдела. И сегодня он немножечко расскажет нам про сам университет, про их программы, какие они предлагают, какие есть опции для наших студентов. Yeah? Yep. Okay. All right. Today, I'm just wondering whether I actually have access to flip the slide. You have access See, or you don't? can I actually flip the what is it? The slide? You mean this one? The flipping. Yeah, yeah, yeah. Next page. Yeah, yeah. I'll start from the beginning. Yeah. All right. Thank you. So it seems like I don't actually have the function of. Okay. Oh, All okay. right. So I will. Yeah. Would you mind if you could actually skip the slide then? Yeah. Thank you. All right. So Sydney is actually, well, that's actually where I live at the moment. And by the way, I know that it's actually 3 o'clock, 3 o'clock in Yeah. Moscow. Yeah. Is actually 10 o'clock, 10 o'clock in Sydney. So we have Да, то есть вы about можете, 7 hours difference at the moment. Yeah. да, то есть вы можете видеть, что Кейн сейчас нам вещает из Сиднея, где сейчас 10 вечера, у нас 3 часа дня, то есть 7 часов разницы. Okay. Yeah. As you can see, this is actually one of our well famous opera house, Sydney Harbour Bridge. Sydney is actually Да, то есть one на of the картинке one представлены, of the 10 best city to live in the world. на картинке представлены самые, наверное, узнаваемые части Сиднея. Это Сидней Опера Хаус, Харбор Бридж. И Сидней входит регулярно из года в год в топ-10 лучших городов для жизни. Okay. Yeah. Next page, please. All right. I've actually skipped some of the slides because I just want to start saying something about. I mean, I know that we have about 10 students in the room, and I know that Australia could be just one of the country that they like to go. There might be some student who is actually considering Australia as one of the option, but there might be someone who wants to go to UK or America or Canada. But I just want to give some, the advantage, like why a lot of international students actually comes to Australia. Да, то есть мы видим, что сейчас у нас 10 студентов, которые слушают вебинар потенциальных, и они могут рассматривать Австралию как одну из стран, куда можно поехать учиться, и Кевин хотел бы привести именно преимущества обучения в Австралии. Yeah. Okay. First of all, what happened is Australia, if you look at the slide, favorable migration policy, which means that streamlined visa, and also we have something called the post-study work, which means that, so basically what happened is if you actually study in Australia for certain duration, let's say at least 2 years, you can actually work after your study. So you will be able to work in Australia legally after 2 years of your study, which means that's why in the middle it's called something called a post-study work visa. Да, то есть одно из самых, наверное, привлекательных для наших студентов, то, что в Австралии достаточно открытый миграционный режим, и вы можете, проучившись минимум 2 года в стране, закончив образование с бакалавра либо магистра, остаться до 2 лет, работать легально в Австралии. Yeah. And the second reason, I mean, this is actually one of the reasons that I actually decided to come to Australia. I mean, I came to Australia about 25 years ago, and I was actually meant to go to USA, but what happened is because of the safety reason, my parents actually decided to send me to Australia instead. So safety and lifestyle is actually one of the most important thing that for me to choose Australia as a study destination, but also, yeah, you got to be safe to, study, and also you got to be,
surrounded by the good environment so that you can actually focus on your studies. So in Australia, it's very safe, and also in terms of the lifestyle, it's a very safe place to study. Да, то есть еще одна из причин, почему, например, сам Кевин выбрал учиться в Австралии, он переехал туда 25 лет назад, и думал ехать в Штаты, например, но выбрал Австралию именно из-за безопасности, из-за образа жизни, потому что это очень важно, особенно когда вы в молодом возрасте переезжаете после школы, ну и для магистрантов тоже не менее важна окружающая среда. Okay, all right. The third reason is I just want to ask the audience, and maybe they can actually type the answer in the chat room. Do they know how many Australian universities are there? How many universities are there in Australia? Да, Кевин спрашивает, может быть, те, кто нас сейчас слушает, смогут в чате написать примерно, имеете ли вы представление, знаете ли вы, сколько университетов в Австралии? Mm-hmm. Anyone have a guess? Maybe they can actually write. I'm not sure whether they can actually write. Может быть, есть какие-то Ekaterina said предположения, something. попытайтесь угадать. Mm-hmm. Yeah. So basically, what happened in Australia? In Australia, we have only 42. So 42. Okay, so I think that was no idea. There was actually about 40. Yeah. So that's sorry, 42. Two. So 42 universities. So there are only 42 universities, but at least about 13 or 12 of them, 12 of Australian universities actually ranked top 300 in the world. So that actually explains that, yes, we don't have that many universities, but when it comes to the ranking, one third of Australian universities is actually top 300 in the world. Да, то есть, как Кевин уже сказал, в Австралии всего 42 университета, все они государственные, и 12 из этих 42 университетов входят в топ-300 лучших в мире. То есть такое соотношение говорит само за себя. Не так много вузов, но при этом очень качественное образование. Okay, and also, as you may know, you will be coming to Australia as a student visa, and also in Australia, for student visa holder, you can actually work legally. During your study, you can actually work up to 40 hours per week, and during your holiday, you can actually work unlimited. So, and also, Australia is actually one of the countries that actually has the highest salary, I should say salary, in terms of the payment, the salary rate per hour is actually one of the highest in the world. Да, то есть еще что привлекает студентов Австралии, то что во время вашего обучения вы имеете право работать как на кампусе, так и вне кампуса до 20 часов в неделю. Во время официальных каникул вы можете работать безгранично. И Австралия известна еще тем, что там самый высокий минимальный размер оплаты труда. То есть где-то порядка $18. Is it $18 per hour minimum? Actually, it's actually about $17.20. Yeah, about $18. Yes, you're right. Yeah, $18 Да, per hour. That's actually the minimum salary. Yeah. Да, то есть минимально $18 в час вы можете зарабатывать, работая на самой низкой позиции. Меньше вам платить не имеет права. All right. So final one is the weather. I mean, especially from Russia. I know that this year you actually had a coldest winter in 20 years or something. I think that's what I heard from the news. So in Australia, what happened is we have four seasons. But as you may know, it's actually, I think in Russia you're actually approaching to summer, where in Australia we are actually approaching to winter. So it's actually opposite season. And in winter, I think the lowest temperature we can get, especially in Sydney, well, let's put it this way. Average temperature of Sydney winter is actually about 20 degrees. Nice winter. Average winter. And also, yeah, that's average. Yeah, you can probably translate. Yeah. Да. Ну, естественно, что все мы знаем про Австралию, что это прекрасный климат. Там хоть и есть все 4 сезона,
да, более ярко выражены из-за того, что находятся они в другом полушарии. Соответственно, у них, когда у нас зима, у них лето и наоборот. То есть, но при этом средняя температура зимой у них где-то порядка 20 градусов в среднем. Yeah. And the lowest temperature, I mean, this, I think last winter was actually our coldest winter as well. I think the lowest winter, I mean, where I live at the moment, I think the lowest temperature that I had was actually -1, but no snow. Да, то есть максимально это было -1, но не было Mm. снега. Yeah. All right. All right. We'll go to the next page. Yeah. All right. That's actually so. Macquarie University is actually located in Sydney area, Sydney. Um, we have some updates. So our main campus is actually North Ryde, which is actually northwest of the city center. It's actually 13 kilometers away from city center. And in January 2017, so about 2 months ago, we've actually opened City Campus, and the City Campus offers 4 programs, which is actually Master of Business Administration, Master of Accounting in CPA program, and also Applied Finance, and finally we have a Master of Banking and Finance. So 4 postgraduate in business area will be offered in both North Ryde and also the City Campus. Да, то есть сам университет находится в Um, Сиднее, находится в yeah, 13 километрах yeah. от I think that someone was actually asking about the law. Ага, Law да, is actually offered at North Ryde campus, not in the city campus. So in the city campus is all business degree. So business master degree will be offered in the city campus. да, в январе 2017 года в даунтауне Сиднея открылся центр, тоже дополнительный кампус, и там преподаются 4 бизнес-дисциплины, магистерские All right. программы. Okay. Yeah. Next slide, please. Thank you. All right. That's actually the aerial shot of the Macquarie University campus, Да, то есть вы видите and you will представленное see. изображение кампуса Macquarie. Yeah. Mm-hmm. And can you see how it's very green? Like, we have a lot of trees around the campus. То есть очень зеленый кампус, такой парки, деревья. Yeah. And also on the right bottom hand side of the image, can you see one of the blue area? That's a swimming Да, pool. да, то есть в правом нижнем углу вы видите вот эту вот голубенькую кляксу, это бассейн. Yeah, that's a swimming pool. All right, next one, please. All right. I just want to tell you that what are we famous for? So what is Macquarie famous for? We have this Professor Christian David Christian. He's got this big history theory where it has been supported and inspired by a lot of people. So I think one of the person was Bill Gates from Microsoft as well. Да, то есть чем, собственно, знаменит университет? Вы можете видеть представителя Дэйв Mm. Кристопher. David Christian, yes, Professor David Christian, yeah. Профессор Дэвид Кристопher, Mm. Yeah, да, yeah. который также And also, um, we have a cochlea, which is the hearing aid for the deaf people. And also, I'm just wondering how many of you actually heard of Macquarie University before, but well, for those of you who actually haven't heard of Macquarie University in the past, but you probably have been using our invention, which is the Wi-Fi. So Macquarie is actually, so Australia is actually the place where Wi-Fi technology was invented, and the Macquarie. So some of the researchers at Macquarie University with the CSIRO, they actually help the Wi-Fi turn into the reality. So this is actually technology that you all use. Да, то есть на территории университета есть центр, который занимается проблемами со слухом, да,
помогает им бионическое ухо, изобрели. И, может быть, кто-то из вас не слышал раньше про данный университет, но все мы каждый день пользуемся с удовольствием таким инновационным решением, как Wi-Fi. Собственно, Wi-Fi был придуман, разработан, и дали ему возможность выйти в жизнь. И что мы сейчас пользуемся, это именно профессора и студенты из университета Macquarie. All right. All right. Next page, please. Yes. All right. These are some of the area of study that you can actually find at Macquarie University. So we have a business, education, engineering, IT, environment, health and medical science, law and criminology, media, creative arts, communication, and science and society, history, and language, and also the MGSM. So these are the kind of like the area of the study that you can actually find at Macquarie University. Да, то есть университет предлагает программы от А до Я на любой вкус. Это и бизнес, и образование, и информационные технологии, и медицинские специальности, креативное искусство, и право, гуманитарные и научные предметы. Ну, естественно, бизнес-школа, где и MGSM, Macquarie Graduate School of Yeah, Management. yeah. Next page, please. All right. From this page, I'm not going to read every single one of the department, but I just want to give you some taste that we have Faculty of Arts, and these are the department. These are the department that you will find under the Faculty of Arts. I think we had one of the student was asking about law. So law department, so Australian, the Macquarie Law School is actually under Faculty of Arts. Да, мы не будем подробно останавливаться на каждом факультете, каждой программе, потому что сегодня мы говорим о бизнесе. Но чтобы вы понимали, что в принципе можно изучать в университете Macquarie, да, кто-то спрашивал у нас, Екатерина спрашивала по поводу права изучения, это, собственно, право. Юриспруденция в Macquarie изучается на факультете Arts, искусство и гуманитарные науки. All right. Next page, please. Yeah. And the second one is actually Faculty of Human Science. We actually don't have much of Russian student actually studying in this faculty, but as far as I know, we have like a handful. I remember we have one Russian student actually studying the bottom one, translation interpreting. She's actually doing the translation interpreting between English and Russian to English. So there's only one person who's studying translation interpreting. Да, то есть на факультете гуманитарных наук не так много русских студентов. На памяти Кевина только одна русская студентка учится на факультете перевода, в переводческом факультете, и изучает, естественно, англо-русский перевод. Okay. And the next one is Faculty of Medicine and Health Science. So again, these are some of the programs that you will find at Macquarie University, typically in the physiotherapy. With the physiotherapy, we actually don't have the bachelor level, but we have the doctor. So doctor of physiotherapy, which is actually the master degree, but extended master degree. Да, то есть, соответственно, медицинский факультет на физиотерапии, например, нет бакалаврской программы, но у них есть программы для докторов на уровне магистратуры. And also, sorry, Christina, if you go back to the previous slide. Yeah, sure. Yep. The third point, we have a clinical science. So those clinical science, we have a Bachelor of Clinical Science at Macquarie University. This is actually designed for students who wants to do, who wants to become a doctor or who wants to become a dentist. This is actually one of the new programs that we actually launched back in 2016. And so in 2017, so just about a month ago, we had so first international students for Bachelor of Clinical Science was actually from Russia. Да, то есть те из вас, кто может быть заинтересованы в том, чтобы стать дальнейшим врачом, в 2016 году появилась новая программа Clinical Science. После нее вы можете стать либо доктором, как общей практики, либо стоматологом. И в том году появился первый иностранный студент, который был из России. Next day, yeah. All right. Again, so
the fourth faculty that we have is actually Faculty of Science and Engineering. These are some of the program that or department that we actually have. We have a really good program in the Earth Planetary Science, and I should say this will be the second largest faculty where Russian students actually studying at Macquarie University. A lot of them actually study at the PhD level or the master level. Да, то есть, наверное, второй по популярности среди русскоговорящих студентов это именно факультет научного и инженерного дела. Большинство из них учатся либо в программах магистратуры, либо в программах аспирантуры. Ну и, собственно, вы можете видеть, какие программы можно изучать. Okay, I've actually put the order of the faculty because normally in the alphabetical order, Faculty of Business and Economics comes second, but because I know that I think this topic was actually about the business, so I actually put it in the last one. Да, то есть в алфавитном порядке yeah. факультет бизнеса идет второй, но здесь мы, поскольку сегодня говорим больше именно о бизнесе, поэтому его и оставили напоследок. All right. Next one. So these are the department. No, it's okay. These are the department that you will see at Macquarie University for both undergraduate and also the master level. So accounting, actuarial studies, business administration, business analysis, commerce, economics, finance, human resource, and international business and management and marketing. So these are all the faculty. These are all the department or the study area that student can choose when they actually come to Macquarie University. Да, то есть на списке вы видите представлены все специальности, которые и бакалавры, и магистры могут выбрать в качестве своей зоны изучения, своей специализации. Это и бухгалтерское дело, и бизнес-администрирование, и экономика, и финансы, и менеджмент-маркетинг. Соответственно, все бизнес-сферы охватываются. Yeah. Next slide, please. And also, we have MGSM, which stands for Macquarie Graduate School of Management. So what happens is that they actually offer 3 different programs at MGSM, which is MBA, Master of Management, and also there's something called the Master of Social Entrepreneurship. So we have 3 programs. I'm just gonna briefly, not on this slide, but on the next second, I think the next 2 slides will talk about the MBA and also Master of Management. So basically, Macquarie is actually ranked as Australia's #1 MBA. So MGSM MBA is actually ranked as Australia's #1 MBA in Australia. And also in terms of the world ranking, we've actually ranked as 49th in the world in the Financial Times and Global MBA ranking in 2017. So it's actually this year, which we actually moved up about 7 position because last year was actually the 56 in the positions, and also we are actually kind of like in a top 50 business school in the world by the Economics of Which MBA in 2016. Да, то есть именно на факультете бизнеса предлагается также уникальная программа, это, естественно, MBA, Master of Management и магистратура по предпринимательству. Программа MBA на данный момент в 2016-2017 году признавалась номер 1 в Австралии по данным издания Financial Times. По результатам исследований данного издания занимает 49 место в мире. С прошлого года поднялись на 7 позиций. Чуть подробнее о всех программах и о том, что содержится и проходит в рамках MBA и Master of Management, Кейн расскажет на следующих слайдах. Yeah, I must say MGSM is actually one of so MBA and also Master Management is actually it is actually becoming more popular among Russian students. So at least we have 2 students per year actually studying the MBA from Russia. So I think just recently we have Katia actually came. So she's arrived. Yeah, I've actually met her about last week. So we had a coffee. So yeah, so she was actually very happy that she's quite settled in Australia and also with her husband. So it was actually very glad to see them. So so I'm just going to talk about
the length of the program, and also what is actually required for the MBA. So if you look at the top one, it says MBA. The duration. I mean, don't even bother to look at the part-time option. But that's if you look at a full-time option, which is international for international student, you gotta have. So in order to get into the MBA, you gotta have the bachelor degree plus 2 years of the manager or professional experience. So MBA is actually you must have the work experience. And if you have, yeah, and also we have something called the graduate diploma, which is the low level degree plus the 2 years work experience. Or if you don't have a if you don't have a, manager or the professional work experience, they will ask for 5 years of, relevant work experience, and so on. Yeah. Да, то есть, чтобы вы понимали, что программа MBA, чем она отличается от обычной магистратуры по бизнесу, об этом я вам чуть-чуть подробнее расскажу позже, после презентации Кевина, но для поступления на программу MBA необходима степень бакалавра либо специалиста и 2 года работы на руководящей позиции, должности. Если вдруг у вас нет такого опыта, вы можете поступить на ступень чуть пониже, на Graduate Diploma, то есть это такое как программа подготовки к MBA, да, и там вы должны предоставить доказательства опыта работы минимум 5 лет, в принципе, не обязательно на руководящей должности. Yeah, and next slide, please. All right, so this is actually the Master Management Program. So remember, I actually said MGSM actually offers 3 different programs. So my MBA is actually for the student who actually has a work experience, and Master of Management is actually students who actually don't have any work experience. So this is actually for the recent graduate or early career professionals. So they will be doing, so if it's actually 2 years program, in year 1 they will be doing all 8 core units. In year 2 they will be doing 2 professional practice unit, and also plus the 6 electives. So student will be studying 16 subjects over 2 years period for Master of Management program. Да, то есть, как мы с вами понимаем, на MBA необходим опыт работы, но в Macquarie есть еще программа магистратуры по менеджменту. Она преподается не на кафедре общей кафедре по бизнесу. И здесь чем отличается? Что опыт работы вам не нужен. Во время первого года вы изучаете все обязательные предметы. Всего за 2 года вы проходите 16 предметов. Во время второго года у вас обязательно стажировка. И после этого 6 предметов по выбору. Соответственно, тем самым вы отчасти упрощенный вариант MBA. All right, next page, please. All right. This is actually not a MBA or the Master of Management related information. This is actually about the accounting program at Macquarie University. So we have Master of Accounting CPA program, and this was what happened is to become an accountant in Australia, you must first have the qualification, so degree, which is the foundation level, and after that, you will actually have to sit for 6 papers in the CPA professional level. Macquarie actually has the program which 6 CPA is actually embedded within the program, and this shows the results between national average of the passing rate of the CPA exam and Macquarie students. So Macquarie students' average passing rate for these CPA components. So if you look at on the left-hand side, Macquarie student actually has 87% of the passing rate, where national average has 69% of the passing rates. Да, на данном слайде представлено немножко не относящийся к MBA, но это для тех, кто хочет изучать бухучет, и, в принципе, для понимания, что в Австралии, чтобы стать бухгалтером, нужно после обучения, после квалифицированной магистерской программы сдать экзамен CPA для, собственно, того, чтобы получить лицензию на практику. И здесь представлено, как
лишнее подтверждение, доказательство того, как в Macquarie готовят студентов. То есть вы можете сравнить лево-право. Это показатели по национальные показатели по Австралии и показатели сдачи именно студентов, которые заканчивали университет Macquarie. Для сравнения, чтобы Yeah. вы понимали именно качество и подход к преподаванию. All right. Yeah. Next one, please. All right. Okay. These are I think one of the topic that Christina was actually asking is about the internship and also what kind of opportunity that they will have. So so these are some of the companies that Macquarie actually has the connection with. You will see some of the familiar, or the famous companies, which is international companies. So what happened is we actually place our students. So, well, I should put it this way: there are some courses as an undergraduate level. So all undergraduate students will be doing something called the PACE unit, which stands for participation, PACE, participation and community engagements. Yeah, unit for all undergraduate at Macquarie University. For some of the master program at Macquarie University, internship component is actually part of your degree. So you will be working at one of these companies or some of the other companies as well as an intern in Australia. That's actually during your study. Normally, it happens in your final semester. So curriculum at Macquarie University is not just about learning from the book or learning from the textbook or you know, studying on campus. We actually invite a lot of industry people, and these are the people that actually works in these kind of company. They actually come to campus and have a chat with the student, or they even teach. They actually give a special lecture, and at the same time, we're trying to place our students as an internship for some of these companies as well. So we are trying to listen to the industry, and also we also like our students to learn from the industry. What kind of skill is actually required nowadays. Да, то есть я попросила Кевина уделить особое внимание, потому что по запросам студентов больше всех интересует именно, как будет применяться полученные знания на практике. И здесь вы можете видеть из-за того, что Маквария находится именно на кампусе Нортрайт в уникальной локации, то есть это так называемая австралийская Кремниевая долина, и, соответственно, окружена различными компаниями, как и IT, да, соответственно, везде есть и управленческие отделы, бизнес-отделы, маркетинг-менеджмент и так далее. Соответственно, со всеми компаниями, которые представлены на слайде, у Macquarie есть договора, то есть студенты могут проходить там стажировки. Некоторые программы, те, которые на уровне бакалавра, они предполагают обязательную стажировку в данных компаниях. На магистратуре только некоторые из программ имеют стажировку в качестве компонента вашей программы, то есть не пройдя ее, вы не можете получить свой диплом. Но в любом случае, да, когда университеты есть договора с данными компаниями, они приглашают оттуда людей, которые проводят какие-то семинары, какие-то мастер-классы для студентов, и ряд программ, да, там, расписание и так далее создается с учетом того, что сейчас именно нужно на рынке, благодаря именно такому тесному взаимодействию с индустрией. То есть, когда вы выходите, вы учитесь, получаете знания, получили знания в ВУЗе не только из учебников, да, там, методичек и так далее, но именно от профессионалов с индустрии, то есть вы выходите, вы готовы работать, вы понимаете, как вам работать. All right. This one. Responding to industry needs, so we develop our students' employability skills. So remember in earlier slide, I actually mentioned about the PACE. So that's actually the professional and community engagement. So PACE activity is only for the bachelor students. So PACE is actually for the bachelor students where is actually part of their curriculum. So as an example, it could be interning at an international corporation such as Microsoft or the GlaxoSmithKline, working as an indigenous tourist operator, building schools in Peru. So these are some of the example of the PACE activities. Да, то есть PACE, про который ранее сказал Кевин, это профессиональная социальная
интеграция, скажем так, она для бакалавров это обязательное условие, да, то есть вы не можете закончить, получить диплом бакалавра, не пройдя одну из этих программ. Это может быть как стажировка в международных компаниях, так это может быть работа с аборигенами, помощь на северных территориях Австралии, там, строительство школ в Перу, то есть совершенно разнообразная деятельность, да, внеклассная, но которая развивает всесторонне студентов. Okay. All right. And the second one is actually called the GLP. That's actually a short form of Global Leadership Program. Um, this one is not an academic unit, so this is actually extra curriculum for all Macquarie students, whether it's a bachelor or the master student. So it's actually open to all Macquarie students. So it actually involves a lot of interactive workshops or discussion or innovative leader series, which means that we actually invite industry people to school. They actually have a session with the students, and also think tank series, cross-cultural practicum, whether it's actually in Australia or overseas. So this is actually not an academic unit. So, and also this is actually extra curriculum, which is free of charge, that you don't have to pay anything. So it's actually optional. It's actually optional because because it's not an academic unit, it's not compulsory, so it's actually optional. But you can actually tailor how frequently you like to involve in this global leadership program. But good thing about global leadership program is that if you actually do global leadership program unit, it will be mentioned on your transcript. It will be mentioned on your transcript. So it doesn't actually count towards your GPA, but it will be mentioned on your transcript. So when you actually present to your future employer, they will be able to see that you have actually done something extra apart from the academic units. Да, то есть, как мы с вами можем видеть, программа лидерства, она не обязательная, да, то есть она не входит в рамках программы, но это опционно, вы можете брать, можете не брать. Это программа для всех, и для бакалавров, и для магистров. Подразумевает различные дебаты и общения, встречи, воркшопы, дискуссии, соответственно, как в Австралии, так и за рубежом. Поскольку это не обязательно, да, не входит в академический план, вы можете не брать эту программу, но если вы брали эту программу, участвовали, в ваших транскриптах на выходе, когда вы заканчиваете, будет прописано, что вы проходили эту программу, да, что принимали участие. На средний балл это не влияет, но и об этом даже мы поговорим чуть позже. Именно в вашем резюме это будет показывать вас как всесторонне развитого человека, который не только учился, да, а делает еще и какую-то неклассное занятие, да, чем-то еще увлекается помимо просто академической учебы. All right, thank you, Christina. All right. These are some of the facility that we actually have invested heavily. So that includes Muse, which is actually the rest place for student, and also we have a train station. So we are the actually only university in Australia that actually has the train station named after university. And one in the middle is actually our library, our beautiful library, where it actually has the automated retrieval system. So if the student wants to have a book, they can actually request by having mobile devices with or the with a laptop, and 80% of our books are actually stored in the warehouse. So robotic crane would go and pick up the book for the student. So this is actually the library. So if one of you actually come and join Macquarie University, you will be definitely able to use one of those facilities while you are studying here. And also one on the far right hand side is actually our hospital. Yeah, or of course, like apart from if you're not doing medical degree, you probably wouldn't have a chance to visit that hospital. But we will be doing a lot of research in the medical field in the future. So that's why, yeah, and not just the. So what happened is this investment has been already established, but there will be additional investment that we'll be putting in within 5 years. So there will be new I think the new there will be refurbishment of the business faculty as well.
I think it's due to be completed in 2018 or end of 2017, very soon. And yeah, so we are actually more than excited to give you some more information, how we'll be putting more investment on campus. Yeah. Да, то есть за последнее время более миллиарда австралийских долларов было вложено в развитие университета. На первой картинке вы можете видеть News, это пространство, которое создано для отдыха студентов, для занятий, для общений. Чем еще примечательны Macquarie? У них у единственных в Австралии есть своя станция метро, названная в их честь, которая находится прямо на кампусе. Соответственно, вы по прямой ветке за 20 минут можете из пригорода добраться в центр, то есть от университета до центра Сиднея. На средней картинке это такая прекрасная библиотека, где, естественно, все студенты проводят очень много времени. Там есть уникальная система автоматической подачи книг, то есть там нет людей, которые библиотекари бегают за книжками. То есть вы можете с мобильного устройства, с ноутбука выбрать себе, зайти в свой аккаунт, выбрать, какую книгу вам надо и, собственно, получить ее. И, естественно, поскольку есть медицинские специальности, построен госпиталь, больница, где проводится множество исследований. Это те локации, которые уже закончены, уже отреставрены, построены. В ближайшее время планируется провести полную реновацию, ремонт, обновление на бизнес-факультете и ряде других. All right. Yeah. Next page, please. All right. These are some of the enhancing the experience. So food court, as I mentioned earlier, we have lots of sports and clubs and society where you can actually join. So in Australia, what happened is, of course, you're actually coming to Australia as a student visa. I mean, student visa. So I mean, as a student, it's also important that you actually enjoy yourself as well. So it's not all about study, but you also have to play hard as well. So in Australia, what happens? We like to keep a balance between whether it's, I mean, for me, work and leisure, work or rest, or for you, as a student, study and play has to be equal balance. So that's why there will be tons of activity that you can actually do when you actually come to Macquarie University. So not just on campus, but also off campus as well. Да, то есть Macquarie прекрасно понимает, что необходимо держать баланс между учебой и отдыхом, какими-то развлечениями, поэтому создают для этого все условия. Как раньше мы с вами видели на одном из первых слайдов, это прекрасный зеленый кампус для прогулок и прочего, есть различные клубы, организации, комьюнити, спортзалы, бассейн, соответственно, чтобы вы не могли не только учиться целыми днями, да, но и как-то приятно проводить свой досуг. All right. All right. Scholarship. I mean, that's very important. That's very important because we are actually talking about students actually spending $1,000. I mean, I was an international student as well, so I know how much it's how much it hurts. Like especially when you actually find out how much it costs to support your study in Australia. So Macquarie University actually has one of the most generous scholarship program in Australia. I should say. Christina, if you actually go to the next slide, we have. Да, So this is actually the something. Yeah, yeah. So this one. Да, So we have a да, something. Yeah. Macquarie Okay. одна из самых, Macquarie одна из самых больших фондов по стипендии иностранных студентов, потому что всем прекрасно понимают, что образование не дешевое. И сейчас Ксения расскажет именно о том, что предлагается для студентов из русскоговорящих России и стран СНГ. Yeah. So basically, we have two types of scholarship that's available. So the first one is Macquarie University European Scholarship. I actually had the bracket Russian, Ukraine included. This is actually for everyone. So every Russian student. So let's say those participants in this room, as long as you have a Russian passport, you are all eligible for the first one. So that's actually $5,000 per year. So that actually applies to undergraduate or postgraduate coursework studies. So no application is actually required.
Да, то есть для всех студентов из России и стран СНГ, если у вас паспорт русский, российский, украинский, и вы подаете в университет Маквари, например, через агентов, вам автоматически предоставляется стипендия 5000 австралийских долларов, то есть такая скидка на обучение в год. Соответственно, неважно, вы учитесь на бакалавра либо на магистра, какая у вас программа, вам не нужно ничего дополнительно подавать, только из-за того, что у вас паспорт России либо из стран СНГ, и вы подаете через агента, вы автоматически получаете эту стипендию. The second scholarship is actually the Vice Chancellor International Scholarship, European. So it's a bit of a word change from the first one. So Vice Chancellor International Scholarship, European, is actually value of 5,000 Australian dollars, which is one-off payment. This actually require GPA. So student with a good GPA for postgraduate or undergraduate, they'll be getting this. This is actually the additional scholarship. So everyone in this room will get number one. So the first Macquarie University European scholarship. So from those of you who actually has a strong academic performance will get number two as well. So it's actually 1+2. So I should say one is for all Russian students. Two is actually for students with actually strong academic performance. So student with a strong academic performance, they will get number one and number two at the same time. Да, то есть вторая стипендия, она уже предоставляется не сразу всем просто на основании того, что у вас российский паспорт, да, как мы можем видеть среди наших слушателей. Но если у вас хорошая академическая успеваемость, да, то есть это минимум где-то там 4, 3,5 либо 4,0 из 5 по нашим, да, баллам, если считать по аттестату либо по диплому, то вы еще можете получить стипендию ректора 5000. Это выплачивается один раз, то есть не как предыдущие каждый год, а то есть если вы, например, скажем, вы в России, при этом у вас хорошая успеваемость, вы на первый год получите скидку в 10 тысяч австралийских долларов и 5000 на все последующие года обучения. Yeah, thank you, Christina. Next one, please. Yep. All right. I think this will be the kind of. I think this is actually about. No, no, it's okay. It's okay. This is actually a place to call home. So I'm gonna just briefly talk about the accommodation. Yeah. Next slide, please. Да, то есть сейчас Кевин кратко расскажет вам о том, где вы можете проживать, о общежитиях и резиденциях для студентов. All right. So these are some of the on-campus accommodation you can actually find at Macquarie University. So we have a Damon Apartments, which is actually about 10 minutes walk from the campus. Dunmore Land College, Herring Road Apartments, and also at the right bottom hand side, you will see Igloo Chester. So I think Igloo Chester is actually the only one which is not on campus. It's actually on other suburb, which is actually 10 minutes away by, I should say 15 minutes away by train. So it's actually other suburb, so not on campus. And next slide, please. Да, то есть Yeah. And this is actually another, two other types of this accommodation, which is Macquarie University Village and also Robert Manley College. So in terms of the accommodation, I can't say which one is the best because different people actually has the different preference. Because some people actually prefer, their first preference would be price, or sometimes it could be distance, or it could be facility. Yeah, all those things. So you would probably need to spend some time to see which one actually works best for you, because some of them might have really low price, but some of them actually has a really high price, but they may offer you a meal. So when it comes to accommodation, there's no best option.
there's also always you have to consider like in all of the different preference. Да, то есть вы могли увидеть, как выглядят резиденции примерно. Как правило, они все либо в шаговой доступности находятся на кампусе, либо буквально 10-15 минут ехать на метро. То есть это на машине, на велосипеде, не так далеко находится. Соответственно, цена тоже варьируется от условий проживания, от того, входит у вас в план питания, либо нет. Да, то есть такие условия, это одноместные, либо с кем-то вы живете, но, как видите, да, на любой вкус можно найти проживание, и, естественно, любой стоимости по любым деньгам. All right, thank you. All right, I've actually put some information about the how to apply for undergraduates, and the next slide is actually the postgraduate. So what happened is I'm not going to read every single one of them, but it's always important that you actually check. Maybe you can actually skip to the postgraduate, Christina. Okay. It's exactly the same, but for postgraduate, I've actually added some more at the bottom. So especially when it comes to the required documents, I think up to academic qualification at the bottom. So at the bottom, up to academic qualification is the same, but if you're actually applying for master degrees, so for example, like in an MBA, sometimes you need a personal statement letter, CV, work experience, or referee. So I think I think the when you're actually trying to when the student actually trying to apply for Australian university, first of all, find the course, find out whether this university actually has the program that you like to study. So you have to do some research on your course option and check the entry requirement, academic entry, or the English proficiency requirement. These are the two things. And then you actually submit an application. I mean, you don't actually have to spend too much time on the academic entry requirement because that's actually the university job to assess whether you are eligible or not. So maybe check the English proficiency requirement. What's the IELTS score? What's the TOEFL score? And in terms of the application deadline, I should say for Russian, because um, because of the time taken for visa processing. So we normally tell the students to allow at least 2 or 3 months before your course commencement because sometimes you may miss the intake that you like to study, and also the visa process could take sometimes it could take longer than you expected. So we always encourage the student as apply early. Да, то есть для того, чтобы поступить на бакалавр или магистр, самое главное это ваша академическая успеваемость либо в школе, либо в университете и, естественно, знание английского языка. We have a question about the IELTS level scores or Yeah. like an entry requirement. Okay, yeah, I'm looking at a question Yeah, at the moment. So IELTS level, so as a master level, or I should say, at university level, you must have IELTS of 6.5 overall. So that's actually the minimum. I'm just gonna type in the chat section. Minimum 6.5. That's actually the academic module with 6.0 in other band. That's actually the minimum. Да, то есть So, проходной балл по IELTS для магистерских программ so 6,5, overall, либо 6.5. в каждом из бендов. 6.0 in all bands. So overall 6.5 with a 6.5 in all bands will be the minimum English requirement. I'm not sure whether everyone, the law students, right? Law actually has a slightly higher English requirement.
you probably will require to have about 7.0. So for example, with the law, requires about IELTS 7.0 overall, and 6.5 in each band. So law actually requires IELTS of 7.0 and 6.5, so something higher. So it really depends on which course that you actually apply for. So that's why we always encourage the students. So that's why in step 2, check the entry requirement, especially the English requirements. Yeah. Да, то есть, как Кевин уже сказал, минимально это 6,5 проходной. Для некоторых специальностей, таких, например, как право, либо медицина, требуется повыше, 7,0, поэтому всегда необходимо проверять требования именно по английскому языку. Требования по среднему баллу берет на себя, да, и выполняет эту работу, считает ваш GPA средний балл, либо университет, либо мы, как их представители. И стоит обратить внимание, что на некоторые магистерские программы да, в большинстве своем требуют какие-то дополнительные документы. Это либо рекомендательные письма, либо мотивационные письма, CV, опыт работы, то есть либо рекомендательные письма по форме вуза. Соответственно, на это тоже нужно обращать внимание, ну, либо, соответственно, узнавать по каждой конкретной программе в отдельности. All right. Yeah. Next one. All right, I've actually put a lot of link where maybe student can actually get a copy of this presentation or somehow. So Yeah. I've actually pulled out the how to apply section and also all courses in bachelor level for international students and also all courses at Macquarie University as a master for international students. And also we have the English language requirement section where you can actually check the English requirements, scholarship for international student section as well, and also at the bottom I've actually put the accommodation website because I've only given you the do you have to take a GMAT or having diploma statement will be enough? For MBA, GMAT is not required. GMAT is not required, and having diploma statement for MBA, yes, you need to, but some other master program, you probably don't need to provide any personal statement letter. So different courses actually require different Да, тут был вопрос, нужно ли documents. сдавать. Mm. Да, у нас вопрос Yeah. был, нужно ли сдавать GMAT для программы MBA в Macquarie, соответственно, его сдавать не нужно. We have another question about the tuition course for MBA. What was the first one? Stone. What was the before MBA? What did you say about MBA? Oh, you mean the tuition fee? Okay, tuition fee. Okay, I was actually trying to read Russian. Yeah, cost. Yeah. I think. Let me just double quickly remind. I think with the MBA is actually $40,000. $40,000. 40,000. 40,000 per year. Yeah, 40,000 per year in 40. and also that's actually in Australian dollars. Australian dollars. Да, соответственно, стоимость MBA это 40 тысяч в год австралийских долларов. Австралийский доллар, напоминаю, у нас дешевле американского, порядка 42-44 рублей за один австралийский доллар. Yeah. So MBA actually is a $40,000, but however, remember we had a 5,000 per year, and also I think the question was for 2 years. No, that's actually per year. So AUD $40,000 per year. Yeah. So student can actually Да, то есть стоимость get the указана scholarship. заранее. Yeah. And also the MGSM actually do have their own scholarship for international student as well. Maybe Christina, you can actually talk about Katya's case where she got 2 different scholarships. So one from international office and the other one from MGSM. Yeah. Да, то есть не стоит забывать, что, во-первых, автоматически вам предлагают скидку 5000 австралийских долларов
от международного департамента, соответственно, у вас уже стоимость MBA снижается до 35. Также наша студентка, про которую Кевин говорит, которая вот сейчас 1 апреля начала свое обучение на программе MBA, она получила стипендию отдельно от MGSM школы. Ей предоставили, I think it was 10 or 15%. She was actually getting Фактически 10%, 18% 10%, yeah. Да, то есть еще была дополнительная скидка 10% от стоимости обучения. Тем самым получилось в общей сложности около 10 тысяч австралийских долларов в год скинуто, что, естественно, не может не радовать при такой стоимости обучения. All right. Yeah. Thank you. And we'll go to the next page. I think I think I've got about 3 slides left. Yeah. All right. Alumni. So, I actually pulled out one of the alumni that I this student actually. I mean, he actually completed about 4 years ago from Macquarie. What happened is he used to his first bachelor degree is actually IT. So he did IT. So he's kind of like technical. He has a technical brain. So he was actually his major was actually IT from Russia, and then he actually came to Macquarie University for the Master of Commerce. So what happened is he actually tried to use his IT skill plus the business skill. So that's why um, we actually so back in that time we have something called the Master of Commerce. It's a commerce degree, but information system and information technology. So it wasn't a Master of IT. It wasn't a Master of Information Technology. Sorry, information system. It was actually Master of Commerce in international. Um, Sorry, the information system. So he actually used. So basically, he wants to develop his business skill on top of his IT. So I think he's now working as a senior consultant at the Asteros in Russia, in Moscow. Yeah. I mean, we also do have some of the other students, but we also have other alumni story. But I think I actually pulled out someone from the um, business faculty, business faculty, and also I was actually trying to find someone who's actually back in Russia rather than in Australia because sometimes it's actually very, very hard to track them when they're actually in Australia. And this unit actually featured in our newsletter, so that's why I was able to search even his current job in Russia at the moment. So um, I should say I know that a lot of students actually comes to Australia for the job opportunity. So I think maybe now, in comparison to previous years, now is actually better because now Australia has introduced this is something called the post-study work visa, where if you can study in Australia more than 2 years, what I should say at least 2 years, you are actually eligible to work in Australia legally. So at least you are not just coming here to study and go back home, but at least you have an opportunity to demonstrate your skill, what you have actually learned from the university and into the workforce. So, and it will be good for you because you will be able to have a chance to work in Australia for 2 years, and after that, or maybe you can, stay longer here if your company, if your employer likes you and wants to stay, and you actually work in Australia further. If it's not, what happens is at least you have a 2 years work experience in Australia in English speaking country. So you will be better employed. You are more employable when you actually go back to Russia because you are not just having it's not just about having a degree from English speaking country, but also you have a work experience. You have a experience working in the English speaking country. So, which means that you are much more employable when you're actually back to Russia. Да, на слайде вы можете видеть один из примеров, который Кевину пришлось поискать, чтобы
найти, где сейчас студенты, и найти того студента, который вернулся в Россию, смог применить полученные знания именно здесь у нас. Валентин закончил 4 года назад университет. Он приехал на программу, имея заключенного бакалавра в области информационных технологий, то есть такое более техническое устройство у него было, восприятие мира, да, и образование. Он закончил программу магистр коммерции, специализация в информационных системах, которые внедряются в бизнес. И сейчас, как мы с вами видим, успешно устроился и в России, работает в компании Asteras. Соответственно, все в Австралии, да, делается и правительством, и вузами тому, чтобы студенты выходили и смогли применять свои знания на практике. Да, именно поэтому вы, отучившись минимум 2 года, имеете право остаться до 2 лет в Австралии работать, получить опыт работы, международный опыт. Вам предоставляется такая возможность легально работать. Соответственно, вузы для этого и вводят программы стажировок, либо посещения технических, совершение технических визитов на предприятия в индустрии, чтобы, опять же, на выходе у вас были не просто академические знания, а и вы именно могли работать, зарабатывать деньги и то есть, получать отдачу от инвестиций в ваше образование. All right. Any questions? Yes, that's the end of my presentation. But if you have any question, please feel free to ask. Да, если есть какие-то вопросы, вы можете задавать либо их сейчас в блог для комментариев в чате, либо после вебинара всем будет отправлена данная презентация, и вы можете задать вопросы либо нам, компании Бюро прямого разговора, которые мы находимся в Москве, либо, собственно, вы можете контактировать с Кевином и задать ему напрямую свои вопросы, если вам захочется. Okay, what price for the business course? Are you after bachelor or master? Да, Анастасия спрашивает стоимость бизнес-курса. I would say it's a master, I think. И Yeah. Кевин уточняет, вы интересуетесь бакалавром или магистром. Да, то есть магистратура это будет примерно 32 тысячи австралийских долларов. It will be about 35,000, I think. Ежегодно. И магистерские программы около 35 тысяч в год. Опять же, помним про стипендии, которые даются всем автоматически. But that's actually, so I'm actually giving you the official, what's the advertised price. But always remember that there's scholarship for Russian students. Yeah, I mentioned this. Yeah, so I was just trying to type that. Remember that there is scholarship for Russian students. 5,000 per year. So which means that undergraduate will be about 27,000, where postgraduate will be about 30,000 per year. Yeah. Да, All right. Any other questions? такой приятный бонус для российских студентов, как вы видите. Right, your contact, please. Okay. Christina, next slide. Next slide. Yeah? Do you have a next slide? I don't have that. Oh, okay. I don't have next slide. Oh, okay. All right. That's No? fine. I'll just type it. So that, interesting. I must have actually deleted because the file size was actually too big. That's actually my email address. So that's Yeah. oops. Yeah. So yeah. So we up until AU. So that's actually my email address. So what happened is please please feel free to contact me by email. Of course, if you're trying to call me, in the office from Russia, maybe let's say if you're trying to call me now, I'll be sleeping. So because of the 7 hours difference, yeah. But more than happy for you to send me an email if you have any question about Macquarie University. Christina, just before we go, I actually had one more file which I actually uploaded in this system, but somehow it got disappeared. So is it okay
if I actually send you that information by email to you, Yeah? yeah, Yeah, sure. because what happened is it actually I've actually created one document called How to Search Courses on Macquarie University website. So it's got the step by step. So I was actually trying to put this information, but what happened is I'd rather have the image with the step by step guide. So I'll actually send it to you now, so that you can actually distribute to the students. Okay. Yeah, just give me a second. I think Так, just именно before I не actually удалось, change платформа this не дала screen, правильно подгрузить файл. yep. Christina, you can actually explain. I'm just writing you an email with the attachment. Окей. Да, Yep. объясню, о чем мы сейчас разговаривали. Один из файлов, который Кейн хотел подгрузить, это шаг за шагом, как искать на сайте программы, которые вам необходимы. Да, если вы хотите почитать подробнее про учебный план, что предлагают, какие карьерные опции, стоимость, начало обучения и так далее. Как я уже сказала ранее, мы все материалы, которые были представлены, также контакты Кевина и наши контакты, вышлем вам по электронной почте, соответственно, на тот электронный адрес, который вы, собственно, регистрировали, когда получили регистрацию на данный вебинар. У нас есть вопросы от Вячеслава, сложно ли учиться в университете. Я думаю, это вопрос, что нигде не просто учиться, да, тут подразумевается еще, что вы платите, вы инвестируете либо вы, либо ваши родители большие деньги в образование, но там система обучения несколько отличается от нашей российской, то есть вы, когда учитесь, у вас есть список обязательных предметов, которые вы должны взять для того, чтобы получить диплом, неважно, бакалавр или магистра, и при этом у вас есть предметы по выбору, то есть вы отчасти сами можете формировать свою степень. При этом вы выбираете время, когда вы будете учиться, как чуть ли не вплоть до как преподаватель лекции будет All right, читать. done. Исходя из этого, обучение более гибкое, но очень много остается на самостоятельное изучение, поэтому нужно быть готовым к тому, что никто особо вас не заставляет, не принуждает, да, вы сами должны понимать, зачем вы едете, и что вы должны уделять свободное время учебе, но, естественно, пытаться соблюдать баланс между какой-то и социальной жизнью и учебой. Okay. I've just sent you the file, so you should be receiving by now, so that you can actually distribute to the students. I think just before we wrap up, there was one student actually asking about, is it hard to study there? So one of the question was, is it hard to study there? Well, it really depends. Yeah, I think I already told about the yeah. education system Oh, is here. it? Yeah, yeah. Okay. Yeah, education difference. And also, I think Yeah. what happened is, I think the hard to study is actually because where a lot of international students actually struggle. I think it's not just about the study itself, but I think it's actually the language. So what happens is if they are not fluent in English, of course they will have hard time of following the topics, or completing their task within a week, or within the given time frame. So um, I think what I should say is, because it's actually the university, especially if you're actually coming for masters, no one's going to tell you what to do. No one's going to tell you what to do. It's something that you have to organize your own time to complete certain tasks within in a timely manner, and there will be a lot of research. But of course, if you have any questions, all academics or professors, they are actually open for discussion. If you don't know anything, it's not a shame to ask any question. So there are a lot of people that who can actually help you. It's just that you just have to speak out. You just have to speak out, and you just have to let them know that you want to help. So if you don't ask, you won't get any help. But if you ask, you always get the help. I think that's the my advice to you.
Да, то есть, как я и сказала уже ранее, никто не будет вас заставлять учиться, контролировать. Вы сами должны понимать, зачем вы туда пришли, но что, опять же, отличает, это атмосфера, то, что учителя, старшие студенты, профессора, преподаватели, международные отдел, все готовы вам помочь и рады вам это помочь. Вам единственное нужно заявить свои проблемы, да, то есть пока вы не говорите, вам, естественно, никто не поможет. И, ну, когда вы обращаетесь с проблемой, какая-то у вас возникает, вы что-то не поняли по предмету, на семинаре, либо у вас там, с проживанием что-то, то всегда у вас есть к кому обратиться, и есть кого попросить помощи, и знать, что вам помогут и как решат вашу проблему. All right. I will just take the last question if you have any before I actually go to sleep. Да, если есть вопросы или вопросов нет, я думаю, стоит нам отпустить Кевина спать. У них уже время подходит где-то And 12, also, поэтому yeah, and, если, yeah, да, wопросов and also, больше нет, any. So one last question before you guys actually go to any party. It's a Friday night. да. Uh, Oh, are we have there the last any question. age limits? Да, Oh, у нас есть. any age limits? When you say age limit, I mean we have an age limits for someone who's lower, who's younger. So, for example, maybe about 17 years old at the university level will be the age limits. But I'm not sure whether that person is actually asking about age limit because the older age. And 42, not a problem, not a problem. No, I don't. No, no. We actually don't have an age limit for masters or whatsoever. No international students. I think the university actually don't really concern about the student age, but I think it's more about the Australian visa officer that they might ask the student a question. Why do you want to come to Australia to study? I think it's more about the yeah, yeah. So university actually don't really have the age restriction. Yeah, but it was more about the Australian visa, case officer might, ask that question. Да, то есть был вопрос, есть ли ограничения по возрасту, есть нижний порог, да, вам должно быть минимум 17 лет, чтобы вы могли поступить в университет, верхнего предела его нет, для вуза вы можете поступать туда в любом возрасте. Единственный вопрос, кто может задать, это визовый офицер, который будет давать вам визу. Соответственно, вам просто нужно объяснить свою мотивацию и зачем вы решили, да, там, например, я не знаю, 50-60 лет 42 получить life там just образование, starts. если у вас это логичное продолжение вашей, да, Yeah, продолжением that's right. вашей карьеры, работы и так далее, тем более для программы Yeah, MBA тут нет никаких ограничений. yeah, that's right. In my culture, the life actually starts at 60. Да, то есть в культуре Кевина you're from Korea? Yeah, yeah. In Korea, we have a life starts at 60. Да, то есть в Корее жизнь начинается в 60 лет. У нас тут пишут в чате, что в 42 жизнь только начинается. So we have the phrase. All right. Well, So I thank you think so much for yeah. So thank you so much for thank attending you and for also joining us today. yeah, no worries. It's actually Friday night, and it was lucky that now is actually um, 7 hours, so 7 hours difference now. But we just finished the daylight saving last week, so it could have been 12:30, but because of the daylight saving ending, it's actually 11:30. So now it's actually 7 hours difference. Yeah. Yeah. Uh, yeah. Да, Well, Кевин thank you рассказывает, so что much. сейчас Yeah. 7 часов разницы, еще неделю назад было 8.
Yeah. Thank More than you. happy Good night. to talk to Have a good you. weekend. Yeah. And also, yeah. If you have any question, please feel free to send me any emails. Спасибо. Yeah, thank you. Thank you. Bye. Bye bye. Bye. Что ж, поблагодарим Кевина. Я сейчас немножечко хочу вам рассказать, собственно, о том, кто мы такие, да, и в принципе Кевин рассказал именно про университет Маквари. Я хотела бы вам немножечко рассказать в общем, чем мы занимаемся и какие еще есть опции в Австралии. Я на момент своей презентации постараюсь говорить быстро, чтобы вас не задерживать. О том, что еще возможно, где еще возможно учиться, в принципе, как выбирать бизнес, школу, бизнес-образование и почему именно Австралия. Ну, естественно, что нам приходит на ум, это коалы. Красненько расскажу о том, кто мы. Тут называемся мы бюро «Прямой разговор», являемся официальным представителем ряда университетов, в том числе и 7 университетов из группы 8 и университета Macquarie. Все представлены на нашем сайте, работаем мы с Австралией с 1994 года и занимаемся полностью всем. Для вас, чем еще примечательно, да, и можем мы быть полезны, мы как представители официально можем заверять ваши документы своей печатью, собственно, этим занимаюсь я. Моя подпись стоит под вашими документами о том, что это снятые копии с оригинала, то есть вам не нужно делать нотариальные копии. В том числе некоторые вузы делают для наших студентов послабления в плане не берут регистрационные сборы, как университет Macquarie и Monash University, и, соответственно, через нас можно получить какое-то частичное финансирование на обучение. Далее, на большинство вопросов, да, Кевин раскрыл именно с точки зрения Macquarie. Я хотела бы, в принципе, вам прояснить, потому что поступает очень много вопросов. В чем принципиальная разница между просто магистратурой по бизнесу и MBA, и в чем преимущество именно австралийских программ бизнеса и MBA. Итак, кому нужна, это все понятно, да, что мы можем приходить на бизнес-программы из любой сферы, будь то инженерное дело, будь то сфера IT, любая, да, то есть мы можем заниматься бизнесом, наоборот, не всегда получается, из бизнеса сложно прийти в инженерное дело, но если мы хотим продвижения по службе, либо работать в международной компании, либо понимать бизнес-процессы более четко, соответственно, мы идем изучать бизнес-специальность. Есть два типа, да, есть принципиальное отличие, это Master of Science и MBA, Master of Business Administration. То есть все программы, если вы видите, они, например, Master of Marketing, Master of Accounting, везде вам будет присваиваться в дипломе степень Master of Science. Да, то есть это больше углубление в теорию, то есть больше базовых предметов. Эти программы для аналитиков. И, естественно, туда не требуется опыт работы для поступления. MBA предполагает именно о том, что вы уже поработали, вы знаете уже, что это такое, вы были уже руководителем, вы понимаете, как что устроено, но вы хотите либо развить свои навыки, либо разобрать какие-то кейсы, послушать других студентов, да, потому что с вами учатся не студенты академические, а именно люди из индустрии, из бизнеса, и, соответственно, расширить свою сферу интересов, нетворкинг, то есть такой более узкоспециализированный, направленный на практику. Краткий обзор, какие бывают специальности, да, в Master of Science. Это и финансы, и инвестиционный менеджмент, аккаунтинг. Как мы с вами видим, это больше такие общие курсы, опять же, потому что туда на эту специальность можно прийти из любой сферы. Аналитика, любые направления, это и логистика, и человеческие ресурсы, и менеджмент, и международный бизнес. Соответственно, на любой вкус можно выбрать, если вы вчерашний студент, или вы хотите поменять специальность. Соответственно, тогда вам нужно дать программу Master of Science. Если же у вас есть опыт работы именно на руководящих позициях, тогда мы с вами приступаем к выбору программы MBA. Как только мы с вами определили, что именно вы хотите изучать, нужно понимать следующее, что MBA, да, дает вам очень многое, и стоит она, как мы с вами убедились, она дороже, чем обычные магистерские программы по бизнесу.
И нужно понимать, что выбор бизнес-школы и программы MBA задача нетривиальная. И часто от принятого решения зависит развитие вашей карьеры, будущий доход. Поэтому мы должны понимать, что примерно, да, в чем вот отличие. То есть тут нет базовых каких-то предметов, здесь уже идут более специализированные предметы, которые проходят в рамках MBA. То есть вы уже должны соприкасаться были с этим. То есть вы уже должны знать основу, вам их не будут, да, преподавать сначала как на просто обычной программе магистратуры. И, собственно, 4 шага, как выбрать бизнес-школу, как выбрать программу MBA. Старалась я это немножко структурировать для вас, исходя из опыта наших студентов, которые уезжают и либо приходят с запросами, не очень знают, что выбрать. Первое, вы должны определиться с целями, да, и понять для себя, что вы хотите получить в свое образование, зачем вам нужна эта программа. Желательно сесть и вот прям структурированно написать списочек, составить ваши личные приоритеты. Несмотря, может быть, ответы будут самыми простыми, типа там, повышение зарплаты, работа в международной компании. В любом случае, проделать эту работу, это поможет вам не просто выбрать курс, но и в дальнейшем составить то же самое мотивационное письмо, эссе, которое будет необходимо для поступления на программу. Далее мы проводим внутренний анализ ситуации, то есть вы должны понять и рассмотреть факторы, которые зависят непосредственно от вас, а не от бизнес-школы. То есть вы должны понимать, где бы вы хотели работать, или вы планируете хотя бы в какой сфере составить список ваших топ-лист компаний, где бы вы хотели работать. Реалистично оценить знания английского, да, потому что мы понимаем, что программа не дешевая, сложная, и без английского в той же Австралии, да и в любой другой стране, если она англоговорящая, никуда. Оцените временные и энергетические затраты. Это о том, что программа состоит, может показаться не так много модулей, да, но вы на время, на 1,5-2 года выпадаете из, скажем так, привычной вам жизни, да, то есть вы не ходите на работу, если вы учитесь в той же Австралии, да, full time, только так можно учиться по студенческой визе, то есть полный день, очно. Соответственно, готовы ли вы на это, да, то есть готовы ли вы платить за это обучение, насколько окупится у вас в дальнейшем ваше обучение, да, то есть это тоже нужно учитывать, об этом мы поговорим чуть подробнее, есть даже специальные исследования бизнес-школ с этой точки зрения. Далее у нас с вами уже, когда вы определились со своими целями, вы поняли, что вы хотите, вы ответили на главные вопросы, вы посчитали свой бюджет, уже, собственно, стоит выбор самой школы. Сегодня мы с вами говорим про Австралию, да, Кевин затронул факторы, говорящие в пользу Австралии, какая-то прекрасная страна и с точки зрения жизни и трудоустройства в дальнейшем. И первое, на что смотрят все студенты, это рейтинги аккредитации, кто преподает, да, какие студенты. В третьем и четвертом этапе уже мы, как агенты, которые с этим давно работают образовательные, мы знаем университеты, мы знаем, какие программы у нас есть, отзывы наших студентов, уже мы вам можем помочь. Сразу же про рейтинги, да, куда мы с вами все обращаемся. Это, собственно, к тем изданиям влиятельным, которые оценивают программу MBA или бизнеса по всему миру. Самый, наверное, котируемый, самый известный Financial Times, собственно, который 2 года подряд называют мистер Маквайри, лидирующим в Австралии. Но нужно понимать, что как бы ни было, только от рейтингов отталкиваться не стоит, да, либо от одного. Всегда нужно рассматривать несколько, потому что каждый выбирает по-своему. Financial Times учитывает 20 факторов критерий отбора у них, соответственно, вплоть до того, сколько женщин-преподавателей есть на курсе. Исходя из этого, по всему миру у них составляется список. Business Week уникален тем издательством, что они в свой рейтинг включают и ранжируют университеты, учитывая мнение представителей компаний, которые нанимают студентов, вчерашних выпускников этих программ. Собственно, журнал Forbes, они составляют рейтинг не просто программ, да, насколько они интересны, престижные и так далее, они рассчитывают, спрашивают выпускников спустя 3 либо 5 лет после окончания, через сколько окупились эти инвестиции. То есть вы можете видеть, когда пойдет у вас отдача после затраченных денег,
скажем так, когда вы отобьете эти средства на деньги на обучение, и учитывают, насколько сложно попасть в средний балл по GMAT. И журнал Economist, соответственно, у них тоже есть различные факторы при учете, при составлении рейтинга. То есть, если уж вы заботитесь этим, то просматривайте все возможные рейтинги на именно предметные, да, то есть это только по программе MBA, а не в принципе по университету, чтобы понять, какая программа интересна именно вам. Чтобы вы понимали, когда мы говорим о том, что вы должны оценить, насколько вы готовы потратить время и выделить этот кусок вашей жизни, да, 1,5-2 года на программу MBA, программа сама состоит из 15-18 модулей, да, длится, как правило, 2 года. В Австралии, опять же, это сделано частью для того, чтобы вы имели право на 2 года остаться поработать в стране. Но программа очень интенсивная. Может показаться изначально, что у вас не так много предметов, да, не так много присутственных часов в университете непосредственно. Но, как уже я сказала, то есть там вас никто не заставляет. Там очень много остается на самостоятельную работу. Рекомендовано по 10-12 часов в неделю на самостоятельную работу в библиотеке, дома и так далее. И каждый месяц новый модуль. То есть очень интенсивные занятия. То есть вы должны быть полностью сфокусированы на вашем обучении. То есть тут не получится филонить, да, как-то что-то откладывать, полное погружение в обучение. Помимо того, что есть стандартные, понятные нам лекции, семинарные занятия, воркшопы, эти различные работы, разборы, извиняюсь, каких-то проблем из жизни, бизнес-ситуации, индивидуальное расписание, да, потому что многие понимают, что среди ваших студентов сокурсников могут быть люди, которые на данный момент работают, да, те же австралийцы, поэтому тут уже подстраиваться под каждого индивидуально занятие. Естественно, это визиты на предприятия, это встречи с влиятельными людьми из индустрии, естественно, индивидуальные карьерные консультации, то есть вам выделяется ментор, который с вами работает, пытается понять вместе с вами, чего вы хотите в дальнейшем, на что вам сфокусироваться, куда вам еще бы сходить, какой бы мастер-класс, может быть, устроить, да, то есть в любом случае сам университет, сам факультет всегда прислушивается к своим студентам. Они помогают писать и резюме для австралийского работодателя, учат, как проходить интервью, собеседование именно с австралийскими работодателями. И, естественно, это разветвленная сеть выпускников, это тот самый нетворкинг, который является, наверное, очень важной составляющей программы любой MBA, потому что именно там вы учитесь с теми же профессионалами, да, как и вы, заводите связи, знакомитесь, такой интернациональный опыт, обмен контактами происходит, да, и какие-то дальнейшие интересные проекты. Про бизнес-школы в Австралии, да, всего в Австралии сейчас около 80 программ MBA проходит. Там, в принципе, система бизнес-образования достаточно молодая. Первый начал Мельбурнский университет в 1956 году, в 1956. Соответственно, если сравнивать с американской, то значительно позже все образовалось, но они успешно используют опыт, как мы с вами видим, выбиваются и в мировые лидеры, и в Тихоокеанском регионе. Просто для примера, да, чтобы вы понимали, при том же Macquarie, казалось бы, да, недешево получается обучение, но по миру занимает 49-е место. Такой прекрасный университет в Лос-Анджелесе, как UCLA, очень топовый, известный, в общем, входит университет топ-15 мира, но программа MBA занимает 32 место в мире, при этом по стоимости в Австралии будет значительно дешевле. То есть вы в Макваре заплатите, если на американские доллары переводить, порядка 57 тысяч за 2 года, в UCLA вы это заплатите за 1 год. И при этом поступить будет гораздо сложнее, потому что вам нужно будет сдать еще и тест GMAT на 712 баллов из 800. То есть по рейтингам, по мировому восприятию работодателей очень соотносимые программы, но при этом преимущество в Австралии в этом случае очевидно. Поэтому не стоит зацикливаться только на американских бизнес-школах, да, хотя они неизменно хоть в топ-10, Гарвард, Стэнфорд и прочие, но стоит учитывать и другие опции. Перейдя к шагу четвертому,
Да, то есть, собственно, чем мы занимаемся, зачем нужны образовательные агентства, когда вы работаете, да, и не всегда есть много информации в открытом доступе, где у вас есть немного времени на проведение собственного исследования, что же вам выбрать, но вряд ли вы второй раз в жизни пойдете учиться на MBA, да, поэтому вы изначально, я думаю, хотите понимать, куда вы вкладываете деньги и что это вам даст на выходе, как окупятся ваши инвестиции, что вы получите, какое образование, какие возможности. Собственно, здесь вы можете видеть 4 одни из самых топовых бизнес-школ в Австралии. Это Monash университет Мельбурн, Macquarie, соответственно, Сидней, University of Queensland это в Брисбене и университет Нового Южного Уэльса тоже в Сиднее. Соответственно, есть как гибкие, как Macquarie университет, который начинает 4 раза в год программы, так и не гибкие, как другие вузы, да, то есть только раз в год вы можете начать. Разные по длительности, разные по интенсивности. Они примерно на одном уровне, да, кто-то выше, кто-то ниже. Если мы посмотрим с вами на колонку рейтинг MBA в мире, то мы с вами можем видеть, насколько варьируются, да, оценки различных изданий, поэтому не стоит опираться просто на рейтинги. Это хорошо, но не столь важно, скажем так. Не единственная инстанция, которая стоит руководствоваться. Далее, это аккредитации, да, тут понятное дело, что все программы, они аккредитованы, они проверены, но, например, тот же Monash University, да, у них, как мы с вами видим, одна из самых недорогих MBA-программ. Может быть, они не настолько высокие в рейтингах, но все равно в топ-100 входят, да, и в топ-5 неизменно в Австралии. При этом у них есть уникальная Triple Accreditation, двойная аккредитация. Они ее первые получили в Австралии, и это есть еще 2 университета, соответственно, у которых есть подобная аккредитация. Это университет Мельбурна и университет Сиднея. При этом не требуется GMAT. Да? Как мы с вами можем видеть, другие вузы требуют GMAT, но не такой высокий балл, но все же, да, это лишние проблемы создают для наших студентов, которые боятся этого экзамена. И на что еще следует обратить внимание, это как раз на исследование журнала Forbes, да, есть множество других исследований, которые вы можете найти в сети, либо попросить нас помочь вас найти эти данные. Это, собственно, та окупаемость инвестиций, то есть зарплата до поступления на программу и зарплата после. По таким вот критериям основным, да, мы с вами можем уже выбирать из шорт-листа, соответственно, куда мы хотим поступать. Нас Екатерина спрашивает, оплата за год разовая или частями. Оплачиваете вы по семестрам, соответственно, делите сумму за год на 2. То есть вы при принятии приглашения, если вас зачислили на программу, оплачиваете половину суммы. Про то, где работают выпускники, Кевин уже сказал, да, то есть это все крупные фирмы, компании. Просто для того, чтобы вы понимали, да, что в эти программы могут прийти люди совершенно из разных индустрий, и применяться MBA может в совершенно разные индустрии. Да, тут у нас и Фил Найт, представитель Nike, один из богатейших людей, и Клинт Иствуд, который огромное влияние на киноиндустрию произвел, и Шакил О'Нил, соответственно, можно в области спортменеджмента применять, что очень набирает в последнее время популярность. То есть применить полученные знания можно везде. Теперь по поступлению, да, о чем говорил Кевин, тут все понятно. На программу MBA GMAT сдается только в ряде университетов, в ряде это не нужно, и при этом это совершенно не зависит от рейтинга и прочих условий, то есть это, в принципе, так решает сам вуз. На программы просто по бизнесу не нужно сдавать никакие дополнительные экзамены. Английский язык очень важно, мотивационное письмо, на это стоит обратить особое внимание, потому что только благодаря этому письму что-то приемная комиссия может узнать от вас. Рекомендательные письма от ваших работодателей, характеризующие вас. GMAT – это тест на логику, на математические знания. Он, как правило, длится 3-4 часа, максимально 800 баллов. И большинство бизнес-школ в мире принимают по результатам данного тестирования. То есть его сдают только на бизнес-специальности. Соответственно, это тест на логику, всесторонние знания. В Австралии не все вузы его требуют. Например, в той же Америке
Канаде требуют все университеты на программу, почти все университеты на программу MBA. Готовиться к GMAT. Сейчас в Москве открывается очень много курсов по подготовке к GMAT. Есть и за рубежом, да, можно поехать на курсы по подготовке. Есть у наших партнеров есть предложение, например, в Нью-Йорке при Нью-Йоркском университете, City University of New York Baruch College. У них есть подготовка интенсивная летняя в GMAT, то есть не совмещенная английский плюс подготовка, а конкретно нацелена на тестирование. Срок подготовки зависит от вашего текущего знания, во-первых, английского языка, какие у вас, в принципе, знания по математике, как вы можете решать логические задачи, насколько вы там знаете бизнес-кейсы какие-то, да, там терминологию и так далее. Оценить сложно, как правило, это делается уже непосредственно самой школой, вас впервые тестируют и сообщают примерно, на что вы можете рассчитывать. Ну, естественно, какой вам балл нужен. То есть, если, например, поступаете в университет Клинстона, вам минимально надо набрать 550 баллов. Если вы захотите поступать в, не знаю, университет при UCLA, то вам понадобится 712, 720 из 800, поэтому варьируется. Несколько советов, это именно по написанию вашего эссе, вашего мотивационного письма. Своим студентам, естественно, помогаем, проверяем, выставляем примеры, но писать вы будете в любом случае сами, потому что вам это пригодится и в дальнейшем, да, то есть вам учиться, предстоит много писать критических эссе. Как правило, мы советуем изложить по-русски на бумаге, но включить туда необходимо, чтобы выделиться, да, чтобы показать, чем вы уникальны, что вы можете принести в эту программу, потому что, опять же, MBA, это именно суть заключается в нетворкинге, да, в работе в команде, что обмен опытом, и вы должны показать приемной комиссии, что именно вы можете принести в этот выпуск. И это очень еще важно, если вы хотите получить какое-то дополнительное финансирование. Соответственно, социальная активность, хобби, какой вы прекрасный работник, какой всесторонний развит. Сам процесс, да, о чем говорил Кевин, это минимум за 3 месяца, но лучше, естественно, раньше, пока вас рассмотрит университет в течение 4-6 недель, пока вы подготовите документы или решите, в какой именно вуз вы пойдете, потому что желательно подавать в несколько, чтобы у вас был выбор. Потом визовые вопросы, проживание, да, соответственно, минимум мы рекомендуем 5-6 месяцев закладывать, потому что посольство Австралии иногда из-за большого наплыва задерживает сроки рассмотрения на визу, поэтому лучше быть готовым и особо не торопиться в сборе документов, а делать все спокойно, своевременно. На визу, опять же, самое главное для австралийского посольства – это ваша мотивация, зачем вам это обучение, что оно принесет вам в будущем, насколько вы платежеспособны, то есть у вас должно быть финансовые средства минимум на год на обучение и на проживание, и либо источник дохода, то есть это вас будет спонсировать в дальнейшем, да, 2-й год обучения и далее, либо, соответственно, у вас есть все финансовые средства, то есть нельзя сказать, что мне виза позволяет работать, я постараюсь себе заработать на обучение внутри Австралии, так, скорее всего, откажут. Ну и если у вас нет сильной привязки к родине, несмотря на то, что Австралия страна открытой миграции, все равно им нужно понимать, что вас что-то делать у себя на родине, и если вдруг у вас что-то не получится в Австралии, вы всегда можете вернуться домой, в Россию, успешно работать и, соответственно, применить полученные знания на практике. Именно поэтому, выбирая, например, программы бухучета, либо юриспруденции, врача, очень сложно донести до посольства. Вот вы можете поступить на эту программу, но очень сложно донести до посольства вашу мотивацию, объяснить тем, что вы получите знания, вернетесь в Россию, будете применять на практике, когда они узконаправлены на австралийский рынок труда. Поэтому тут тоже такие моменты. Хоть и вроде как все открыто, можно, но нужно учитывать, что мотивация очень важна для посольства Австралии, которое смотрит ваши заявления. И опять же повторюсь, что мы всегда рады вам помочь, сориентировать. Мы работаем со всеми англоязычными странами. Я непосредственно большую часть времени работаю именно с
австралийскими партнерами, поэтому буду рада ответить на ваши вопросы. Мой электронный адрес на экране. У нас есть представитель в Санкт-Петербурге, у нас есть горячая линия для тех из вас, кто звонит в нерабочее время, возникают какие-то вопросы, либо нужна консультация. Поэтому будем рады ответить на ваши вопросы, ориентировать. Консультации мы предоставляем бесплатно. Соответственно, если вы задумываетесь об образовании за рубежом, то welcome, мы всегда рады вам помочь и ответить. Если есть вопросы, можете их задавать сейчас, либо по телефонам и электронным адресам, которые видите на экране. Я так думаю, что в рамках уже самой презентации моей Кевина уже задавались вопросы. Поэтому я хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли время присоединиться, послушать, были активными. И ждем вас всех, где бы вы ни решили учиться, в Австралии или в любой другой стране мира. Будем рады вам помочь. Спасибо за внимание. До свидания. Хороших всем выходных.